Okay. So that's the thing. So link and align means, so first we need to identify the workforce assumption and identify the key workforce drivers. Okay. And we need to then validate our assumptions and drivers. So whether our assumptions are correct and the drivers are also correct. So they need to validate that. Okay. এইবার এইটা অনুযায়ী we need to go for developing the matrices, যেটা ধর আমরা অনেক মেট্রিক্স পড়েছি, যে রেভিনিউ পার এমপ্লয়ি, তারপর হচ্ছে অ্যাট্রিশন পার বিজনেস ইউনিট। তো এই রকম ভাবে যে আমরা যে মেট্রিক্স গুলো ডেভেলপ করেছি, সেই মেট্রিক্স গুলো ডেভেলপ করার আগে we need to identify the key workforce assumption and workforce drivers, right? তারপর হচ্ছে make the benchmarking decision. Benchmarking হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট, যে this is the আমরা যখন মেট্রিক্স আইডেন্টিফাই করছি রেভিনিউ পার এমপ্লয়ি, what should be the basic revenue per employee, that should be identified. ওকে, যে এই মিনিমাম এই রেভিনিউটা আমার দরকার একজন পার্টিকুলার এমপ্লয়ির কাছ থেকে, সেটা যদি না হয়, that means the company is is a loss making organization, so probably in the long run we cannot survive, right? So that is the fundamental idea. So make the benchmarking decision and build metrics and analytics and identify the data and the technology that is required to do this kind of analysis. So that is the developmental part. Okay, developmental part. যখন আমি এই অ্যানালিটিক্স মডেলটা ডেভেলপ করব, এই ডেভেলপমেন্টাল মানে বেঞ্চমার্কিং, যেটা স্ট্রাকচারিং এর বেসিক আইডিয়া, প্রথম শুরুর জায়গাটা, সেটা হচ্ছে এই স্টেজটা। Are you getting the point? Any doubt? এটা একটু কমপ্লেক্স ডেফিনেটলি, সো এখানে একটু ভালো করে কনসেন্ট্রেট করলে দেন উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। না, এবার বুঝেছি। এবার ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর আমাকে এবার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আমার এই হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যানালিটিক্স যে মডেলটা আমি ডেভেলপ করলাম, এবার যখন ইমপ্লিমেন্ট করব, সেটার প্রাথমিক জায়গাটা হচ্ছে অ্যাড্রেস দ্য পিপল ইম্প্যাক্টস। এইবার মানে যে যারা এইটার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, তাদেরকে কিন্তু এই জিনিসটা পুরোটা কমিউনিকেট করতে হবে, যে হোয়াট ইজ দিস। মানে তোমাকে যদি পরবর্তী ক্ষেত্রে মানে বলা হয় যে সি ইওর our FT and revenue per FT is decreasing, the people in the general people may not be able to understand what is this. I mean, আমরা তো আমাদের কাজ করতে বলা হচ্ছে, আমাদের যা কাজ করতে বলা হচ্ছে, সকালে আসছি, কাজ করছি, বাড়ি চলে যাচ্ছি, কিন্তু they need to understand, that means if the revenue per employee is not improving, rather if it is decreasing, so I mean this all the employees need to take the responsibility of improving it. এটা মানে এই কমিউনিকেশনটা যদি না থাকে, পিপল উইল নট বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তারা তো ভাবছে যে আমরা তো কাজ করছি, আমাকে তো অফিসে আসতে বলা হয়েছে, আমি অফিসে এসেছি, আমি কাজ করেছি, তাতে মানে তাতে আমার কাজটা তো আমি করে দিচ্ছি। এই যে জায়গাটা, এটা আমাকে পুরোপুরি কমিউনিকেট করতে হবে, যে দিস ইজ হাউ ইউর পারফরমেন্স ইজ গোয়িং টু বি মেজার্ড, রাইট? দিস ইজ হাউ ইউর পারফরমেন্স ইজ গোয়িং টু বি মেজার্ড। সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া, রাইট? নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এক্সিকিউট দ্য ডেলিভারি প্রসেস। যে ডেলিভারি প্রসেসটা কিভাবে হবে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, এক্সিকিউট করতে হবে, ইমপ্লিমেন্ট দ্য টেকনোলজি। যদি আমার কোনো নতুন সফটওয়্যার বা ডেটা অ্যানালিসিস প্যাকেজেস আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, সেটা করতে হবে। অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্ট দ্য কমিউনিকেশন প্ল্যান, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই তো আমি ডেটাগুলো যে প্রসেস তৈরি হলো, ডেটা তৈরি হচ্ছে, হাউ ইট ইজ টু বি কমিউনিকেটেড, হু ইজ গোয়িং টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অর দ্য ওনারশিপ অফ দ্য ডেটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে আদারওয়াইজ যদি শুধু ডেটা জেনারেট হচ্ছে, বাট nobody is there to take care of it or take actions accordingly, then তো there is no utility. আমি দেখতে পাচ্ছি revenue per FT কমে যাচ্ছে, we need to take action accordingly. শুধু আমি দেখছি যে কমে যাচ্ছে, ওটা দেখে লাভটা কি আমার, if I am not taking action, right? So that is the concept, that is called the implement the communication plan. Okay, next one হচ্ছে evaluate and enhance. Number one হচ্ছে collect feedback, enhance additional data and metrics and users. So feedback, you need to collect the feedback, enhance additional data, metrics and users if required. And the last one is the identify the HR and the business impact. What are the business impact and the HR impact you are having on the organization, so that you need to identify. So that is called the implementation part. So first is the development, then is the implementation, right? So any doubt anyone having in the implementation part? না স্যার, আপাতত।
এবার হচ্ছে অর্গানাইজেশন এন্ড এইচআর ইমপ্যাক্ট। এই যে পুরো জিনিসটা কার উপর প্রভাব পড়ছে, মানে কারা কারা যুক্ত আর কি এটার সাথে, হু আর দ্য স্টেক হোল্ডার্স। So the executive management, I mean the top management definitely, the finance department always involved, IT to involved definitely, risk management department, sales, marketing, operation, external. So these people are the stakeholder of this particular, our human capital analytics model. But what are the HR practices that are taken into consideration? Definitely the strategic human resource management, workforce planning and employment policy, human resource development, total reward management, I mean the rewards and recognition, employee and the labor relation, and the risk management. So these are the all different kind of activities or the function that is involved in the human capital analytics model. These are the এখানে আমার পয়েন্ট হচ্ছে HR practices, কোন HR প্র্যাকটিস গুলো আমরা হিউম্যান ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যানালিটিক্স মডেলের মধ্যে কনসিডার করব, এন্ড হু আর দ্য স্টেক হোল্ডার, দ্যাট মিনস এই যে পুরো জিনিসটার মধ্যে কারা কারা ইনভলভ থাকবে। মানে এটা শুধুমাত্র যে HR ডিপার্টমেন্টের কাজ নয়, দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যদিও এটা আমরা বলছি হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যানালিটিক্স মডেল, বাট দিস পিপল, অল দিস কাইন্ড অফ স্টেক হোল্ডার must be involved into the process, otherwise this process is not going to be successful. So who are the people who should be involved? Top executive management, finance, IT, risk, sales, marketing, operation, external, right? So these are the things. So this total model is called the human capital analytics model, HCAM, human capital analytics model. এটা দেখবে একটা ফুল ফর্ম হিসেবে বোধহয় এমসিকিউ কোশ্চেন তোমাদের যেগুলো দিয়েছি ওর মধ্যে একটা কোশ্চেন ছিল, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ HCAM, এরকম কিছু একটা ছিল, হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যানালিটিক্স মডেল। Now, what are the responsibilities of the stakeholders? Number one, provide better business context. They will be giving a better idea that what should be the metrics that should be identified or the developed. What should be the the drivers for the workforce? What should be the assumption of the workforce? So these stakeholders can give a better business context with their experiences. Number two, provide support to analytics platform and the delivery. Provide feedback and improvement opportunities. Okay. Next one is the assist in data collection or interpretation and receive and use the insight. Okay, so that's the idea. So assist in data collection and the interpretation, the receive and use the insight. So these are the role of stakeholder. মানে এটা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে স্টেকহোল্ডারদের ইম্পর্টেন্সটা কোথায়, the stakeholder is going to guide us in overall development process of the system, and they will be providing this kind of help, like the provide better business insight, provide support and the analytics platform and the delivery, provide feedback and the improvement opportunities, assist in data collection or interpretation, and receive and use of the insight. Okay, so importance of HR analytics as a function. Measurement as a project or measurement as a process. তাহলে এখানে যদি measurement as a project হিসেবে যদি আমরা দেখি, okay, go out and measure and analyze the reason for turnover of my sales people. So 80% data capture and 20% analysis. আর measurement as a process যদি হয়, তাহলে build a dashboard that continuously correlate retention with engagement, competency, score, and other measure. Okay, তার মানে প্রথমটাই হচ্ছে যে আমাদের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 80% ডেটা ক্যাপচার করে জাস্ট একটা অ্যানালিসিস করে আমি বললাম যে কেন সেলস পারসনদের অ্যাট্রিশন রেট খুব বেশি, সবাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, এটা আমি আইডেন্টিফাই করলাম। আরেকটা যদি প্রপার যদি অ্যানালিসিসের মধ্যে যায়, আমার ড্যাশবোর্ডটাই অটোমেটেড এরকম ভাবে থাকলো যে আমার রিটেনশনটা আমার এনগেজমেন্ট, কম্পিটেন্সি, স্কোর এন্ড আদার মেজার্স এর সাথে কিভাবে ডাইরেক্টলি রিলেটেড সেটা ডাইরেক্টলি ইনভলভ। তাহলে আমার ডেটা ক্যাপচারে কিন্তু আমি বেশি সময় দিচ্ছি না, বিকজ ডেটা ক্যাপচার উই হ্যাভ ডান মেক ইট অটোমেটেড, ডেটা অটোমেটিক্যালি কালেক্টেড হচ্ছে।
সমস্ত ডেটা বলেই দেওয়া হচ্ছে যে ডেটাগুলো রেগুলার বেসিসে পুট করতে হবে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ, তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা ড্যাশবোর্ডে রিফ্লেক্টেড হবে এবং যে পার্সেন্টেজ অফ লোক রিটেনশন হচ্ছে তারা কি করে, তাদের এনগেজমেন্ট লেভেল কতটা, তাদের কম্পিটেন্সি লেভেল কি আছে, কম্পিটেন্সি স্কোর কত বা আদার মেজার্স, এগুলোর সাথে রিটেনশনটা কোরিলেট হয়ে যাচ্ছে। যে যারা মানে ভালো এমপ্লয়িরা যারা রিটেনশন হচ্ছে, যারা থেকে যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে কম্পিটেন্সি স্কোর এত বা এনগেজমেন্ট লেভেল এতটা হচ্ছে এবং তারা থেকে, তাহলে এটা খুব ইজিলি আইডেন্টিফায়াবল যে তার মানে মানে কোন লেভেলের লোকদের অ্যাট্রিশন হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। তাহলে এটাকে ওভারকাম করার জন্য আমি খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারছি যে দোজ পিপল আর রিটেন, যারা থেকে যাচ্ছে তাদের কম্পিটেন্সি স্কোর কত বা তাদের এনগেজমেন্ট লেভেল কত, সেটাকে যদি যারা ছেড়ে দিতে চাইছে বা মানে ছেড়ে দেওয়ার চান্সেস আছে তাদের মধ্যে সেটাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, তাহলে কিন্তু মানে দ্যাট অ্যাট্রিশন ক্যান বি স্টপড, মানে সেই অ্যাট্রিশন স্টপড অর রিডিউস, কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। সো দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট। তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যে যেখানে আমাদের শুধু ডেটা ক্যাপচারে বেশি সময় ব্যয় করছি বাট অ্যানালিসিস অনলি 20%, আর কিন্তু সেকেন্ড কেসটার ক্ষেত্রে যদি আমি অটোমেটেড সিস্টেম করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ডেটা অ্যানালিসিসের প্রয়োজনটা বেশি হচ্ছে, 80% অ্যানালিসিস and 20% ডেটা ক্যাপচার। সো আমরা যদি মেজারমেন্ট অ্যাজ এ প্রজেক্ট না করে মেজারমেন্ট অ্যাজ এ প্রসেস করি, তাহলে কিন্তু আমার আউটপুট অনেক বেশি আসবে, অ্যানালিসিসে অনেক বেশি টাইম দিতে পারবো এবং উইল বি গেটিং মোর ইনসাইট অফ আওয়ার বিজনেস রাদার দ্যান এখানে কি হচ্ছে মেজারমেন্ট অ্যাজ এ প্রজেক্ট আমরা একটা ডেটা নিয়ে ইয়ে করছি যে আমার সেলস ডিপার্টমেন্টে অ্যাট্রিশন কেন বেশি হচ্ছে, তো উই আর চেকিং দ্যাট অনলি, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট, রাইট? এনি ডাউট এনিওয়ান হ্যাভিং দিস ওয়ান? No, sir. Clear. ঠিক আছে, তাহলে আমাদের আজকে অবধি থাক। আর আমি দেখি এর মধ্যে এই ছুটিটার মধ্যে আমি সমস্ত ভিডিওগুলো এক্সপেক্টেড পাঠিয়ে দেবো বা পিডিএফ গুলো যেগুলো পেন্ডিং আছে তো ওগুলো আমি পাঠিয়ে দেবো। তাও যদি কিছু এর মধ্যে থেকে যায় আমি চেষ্টা করছি কাল পরশুর মধ্যেই করে দেওয়া সবগুলোকে। তো যদি বাই চান্স থেকে যায় আরেকবার আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ইনফর্ম করে দিও যে কোনো যদি পেন্ডিং থেকে গেল, তাহলে আমি পাঠিয়ে দেবো। ওকে স্যার। Okay, sir.